Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so before this we had done for chapter 1 to 3. Okay, for chapter 3 which is simple interest. Okay, now we continue with chapter 4, promissory notes and bank discount. Okay, this one, okay, for promissory notes and bank discount. Okay, in introduction, there are many ways a company can raise money for working capital or expansion. It can issue new shares, borrow from banks, issues bonds or promissory notes. Promissory notes or notes in short are usually debt instrument and are used on a short-term basis. Okay, learning objective for this chapter, you can explain the meaning of the promissory note. We can list the features of a promissory note, compute the face and maturity value of a promissory note, compute bank discount and the proceed obtained when a promissory note is discounted, and last one, compute the simple interest rate that a bank earns when a promissory note is discounted. Okay, for the first part of chapter 4, let we discuss about promissory notes. Okay, promissory note is a written document made by one person or party to pay a stated sum of money on a specified future date to a person or party. The main features of promissory notes are payee, the person to whom the payment is to be made, maker, the person that signed the note, date of the note, the date on which the note is made, okay, term of the note, the length of time until the note is due for payment, face value, the amount stated on the notes, maturity value, the total sum of money which the payee will receive on the maturity date, and last one, maturity date, the date on which the maturity value is due. Okay, so saya terangkan dekat sini apa maksud promissory notes. Promissory note ni kalau dalam BM adalah nota perjanjian. Okay, nota perjanjian, this one is written document made by one person or party, maknanya seseorang ataupun parti yang buat nota perjanjian ni yang menyatakan jumlah wang dalam masa tertentu, specified future date to a person or party. Maknanya dia buat satu perjanjian bila dia lakukan satu transaksi wang. Okay, so term kat sini, payee, maknanya the person to whom the payment is to be made. Payee maknanya dekat siapa awak nak buat bayaran, payment. Okay, maker, the person that sign the note. Okay, maker ni siapa yang buat nota perjanjian tu. Maksudnya kalau awak yang buat nota perjanjian tu, awak adalah maker. Date of the note, the date on which the note is made. Maknanya date of the note ni bila nota tu dibuat, tarikh bila nota tu dibuat. Term of the note maksudnya tempoh masa sehingga due for payment, sehingga tarikh pembayaran. Okay, face value, the amount stated on the note. So kalau dikata nak face value, maknanya nilai yang terdapat dalam nota perjanjian tu. Maturity value, the total sum of money which the payee will receive on the maturity date, maknanya jumlah wang yang penerima tu akan terima pada tarikh matang. And then last one, maturity date, maknanya tarikh matang, the date on which the maturity value is due. Okay, so this one untuk promissory notes. Okay, so we can see the example here. Okay, for example 1. Okay, so yang ni contoh untuk promissory notes ataupun nota perjanjian. So awak boleh tengok kat sini. Okay, this one. First kita tengok dulu yang ni. Okay, first dia ada sebelah kiri ni 20 April 2017. Okay, 20 April 2017 adalah date of the note. Okay, so this one, kalau tengok kat sini, we have 2000. Okay, 2000 is face value. Okay, tadi 20 April, this one is date of the note. So yang ni cara kita nak buat nota perjanjian ataupun promissory note. Maknanya atas ni tarikh yang kita buat note ni. Okay, face value RM2000. Okay, 60 days after date, I promise to pay to the Marina Muhammad. Tu dia apa ni? Saya tak nampak. Sekejap.
Okay, to the order. Okay, to the order of Marina Muhammad. Okay, 60 days after date, I promise to pay to the order of Marina Muhammad ringgit Malaysia 2000 only. So kadang-kadang dia tulis dekat sini 2000 only. So this one is face value, and then date of the note 20 April. Okay, so payee, maksudnya awak nak bayar dekat siapa? Payee ni adalah Marina Muhammad, sebab dia kata I promise to pay to the order of Marina Muhammad. So the payee is Marina Muhammad. Maker ni orang yang buat notes ni adalah Halimah Daud. Term of the note, tempoh nota ni adalah 60 days. Dia kata 60 days after date. So 60 days. Okay, then apa lagi? Maturity date. Maturity date due ni, nampak tak kat sini dia letak due. So 19 June 2017. Okay, so this one we want to calculate maturity value. Tadi tak ada kan maturity value. Okay, maturity value ni equals to face value plus interest. So kalau kita tengok maturity value equals to face value plus interest. Okay, dia lebih kurang kat sini. Awak boleh ingat chapter 3. Okay, chapter 3 kita belajar simple amount formula kan. S equals to P plus so dia lebih kurang sama dengan yang ni, konsep dia untuk maturity value. So maturity value tu kalau dalam konsep simple interest, dia sama dengan simple amount formula. So S equals to P, maknanya nilai yang asal ni, plus I, interest. So P ni mewakili face value. So kalau kita sebut face value, automatik awak ingat dia adalah sama dengan present value. So face value kat sini, tapi kat sini kita tak panggil lagi lah present value, kita dah panggil face value. So your face value is 2000 plus interest. Interest we use formula PRT. Sama jugalah dengan sebelum ni. So your P is 2000, your R, interest rate is 0.08. Dekat mana ambil yang ni? Nampak tak? 8%. Okay, then T is 60 sebab tempoh masa dia adalah 60 days. Okay, so 60 divide by 360. Okay, sebab apa kita bahagi dengan 360? Kita dah belajar sebelum ni yang 4 konsep. So kalau awak ingat balik 4 konsep, dia ada kan bahagi dengan either 365, 366 or 360, bahagi kan. Okay, so yang ni sebab apa kita pilih 360? Sebab kita always use bankers rule. So biasanya dalam pengiraan kebanyakannya kita gunakan bankers rule. Okay, so this one untuk example 1. Okay, example 2, a promissory note. Okay, example 2, a promissory note dated on 20 February 2017 reads 3 months from the date I promise to pay RM3,000 with interest 9% per annum. Find the maturity date. Okay, dia nak kat sini dia nak maturity date. So dia bagi promissory note, maknanya tarikh nota tu adalah 20 hari bulan 2 2017. And then dia kata nota tu kata 3 months from the date. Okay, so dia tak bagi due date, tapi dia kata 3 months. Macam yang ni, contoh example 1 tadi, dia dah bagi 60 days and then dibagi 20 April. So kalau 60 days memang dia dah bagi kat sini due 19 June. So kat sini awak kena kira sendiri. So 20 February dia kata 3 months, so plus 3 month. So bulan 2 3 4 5. So dia akan jadi 20 May 2017. So dia ni tengok betul-betul lah, dia ni adalah maturity date. Okay, next is maturity value. Okay, maturity value macam saya kata tadi, yang first ni, contoh yang first tadi, okay, maturity value kat sini kita guna formula ni lah. Maturity value equals to face value plus interest. So the face value is 3000 sebab kat sini dia kata dia nak bayar 3000 plus PRT. Formula PRT, formula sama dengan sebelum ni, cuma konsep je diguna lain. Diguna kalau maturity value diguna simple amount formula, kalau present value diguna kat sini face value. Okay, so P is 3000 multiply by 0.09 kat sini kan, interest 0.09 multiply by 3/12. 3 ni sebab apa kita bagi dengan 12 pula? Sebab apa kat sini awak bahagi dengan
360. Sebab awak kena tengok 60 ni awak ambil dalam nilai days. So nampak tak, 60 days. So bila days dia bahagi dengan 360, kena bahagi dengan bilangan hari. But this one kita ambil untuk formula month. So for month is 3. So 3 you need to divide by 12 sebab dalam setahun cuma ada 12 bulan. So this is your answer. Okay, for example 4, example 3. Okay, example 3. The maturity value of 50 days interest bearing promissory note is 500. Okay, if the interest rate is 6% per annum, what is the face value of the note by using banker's rule? Okay, kat sini dia tanya face value. Okay, face value yang ni lah kita dah tahu kan sebelum ni, maknanya maturity value equals to face value plus interest. Okay, this is our formula. Okay, so since dia nak face value, maknanya dia dah bagi dah maturity value. Maturity value is 500. So awak ganti dekat sini. Dia sebenarnya sama juga dengan formula ni, ataupun yang MV tu lah, saya kata MV equals to FV plus I. Okay, so MV mewakili S, so S equals to 500. P ni kita tak tahu, P adalah face value. Okay, P 1 plus 0.06 interest rate multiply by 50 over 360. Sebab kat sini dibagi dalam tempoh hari. So 50 days you need to divide by 360. So this is your P. Yang ni pengiraan ni awak dah belajar masa chapter 3. Okay, so try to solve example 4. Cuba buat yang ni. Okay, example 5. Hamid received a promissory note with interest 5.5% per annum that was due in 3 months. The note was dated 8 January 2017. The maturity amount for the note is 6,000. Okay, determine the maturity date. Okay, so dia kata tarikh nota ni adalah 8 Januari 2017. So tarikh dia adalah 8 Januari 2017 plus by 3 months. Sebab dia kata due in 3 months. So plus 3 months awak akan dapat 8 April 2017. Okay, so yang tu untuk maturity date. Okay, untuk face value sama juga macam tadi example 3. Maknanya dia dah bagi maturity value 6,000. So kita ganti tempat S. So kita nak nilai P, which is your R is 0.055 multiply by 3 over 12. Sebab apa kat sini 3 over 12? Sebab dia cuma tempoh dia dalam month. So your answer is 3 over 12. So awak boleh kira nilai P. Okay, so now you can try to solve example 6, example 7, example 8. Okay, so try to solve all the example. Yang tak lengkap tu awak cuba lengkapkan. Okay, yang ada ni ada solution ni saya bincangkan. Okay, for example 9, Marina received a 100 days promissory note with a simple interest rate 9%. Okay, so kita dah tanda dah kat sini R 9%, maturity value 6300. So yang ni maturity value ataupun S. The maturity date 20 July 2018. Find the date of the note. So sekarang dia nak tarikh nota tu. Kalau sebelum ni tarikh matang kan, maknanya tarikh yang sebelum, maknanya dia ada date of the note, and then dia ada maturity date ataupun due date. So kat sini lah tempoh dia kan. Okay, so sebelum ni dia bagi date, bila dia bagi tempoh awak just tambah kan. So awak dapat maturity date. Sekarang ni dia bagi yang ni. So macam mana kita nak kira? So date of the note, maknanya date of the note kita tak tahu. So kita tahu tarikh matang dia adalah 20 Julai, tapi tempoh dia adalah 100 hari. So kita tahu kat sini 20 hari bulan 7. So cara nak kira, maknanya kat sini awak kena start, sebab awak nak dapatkan 100 days. So untuk 20 Julai tempohnya adalah 20 hari. So kita
maknanya kita kira ke belakang. Okay, then Jun tempoh dia adalah 30 hari. So total kat sini baru 50. And then Mei 31 hari. So kita tengok total kat sini 81 kan. Okay, 81 hari. Then kita kira sampai kita cukupkan 100. Untuk nak cukupkan 100 kita perlukan 19 hari lagi. So 19 hari lagi, dalam April ada 30 hari. So 30 hari tolak berapa hari? Dapat 19. So tolak 11. So dia akan bermula dengan 11 April. So kalau kira balik dari atas ke bawah tu memang awak dapat lah total date dia 100 hari. So date of the note is 11 April. So saya harap awak boleh faham yang ni cara nak kira date of the note, sebab dia kena kira ke belakang. Maknanya dia bagi tarikh akhir, awak kena kira tarikh yang awal. Kalau sebelum ni dibagi tarikh yang awal, awak kena kira tarikh yang akhir kan. So tarikh tu awak just tambahkan. Cuma yang ni dia kena kira one by one. Okay. So yang ni date of the note. Okay, so faham maknanya total dia ni kita kena make sure dia 100 hari tempoh tu. Tapi dia dah bagi dah tarikh akhir dia adalah 20 Julai. Okay, the face value of the note using bankers rule. Okay, face value sama, maknanya awak guna formula S equals to P1 plus RT, ataupun formula yang ni lah, MV face value plus interest. Okay, so since we use bankers rule, so kat sini okay, so since dia kata bankers rule, maksudnya this one you need to divide by 360. So kat sini sebab 100 kan, 100 days, so bahagi dengan 360. So this is your PE. Okay, so this one for example 9, cuba lengkapkan example 10. Okay, example 10, example 11. So that's all for promissory notes.